use proper subject to the given predicate sentences. Now here the subject is given here. You have to fill up with the predicates. So complete these sentences by adding suitable predicates. So first one, computers. So the predicate we can use here is computers are very useful. Okay, computers are very useful. Now next, an elephant. An elephant, anything you can add. An elephant is a big animal, or elephant is black in color, or an elephant has a long trunk. You know what a trunk is? Trunk, തുമ്പിക്കൈക്ക് പറയുന്ന trunk. An elephant has a long trunk. Now third one, the students of this class are very intelligent. Are very intelligent. You can write are very lazy, are very noisy, anything, but are very intelligent. So next, karate and judo are good for self-defense. Or karate and judo are included in the martial arts. Anything you can add. But here I have written karate and judo are good for self-defense. Now next, honesty and kindness are the qualities one should have. Are the good qualities one should have. Okay. Now sixth one, the herd of cattle. What is herd of cattle? It's a collective noun. ഒരു കൂട്ടം കാറ്റിലിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് എ കളക്റ്റീവ് നൗൺ. collection is shown there. So the herd of cattle is grazing in the field. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കളക്റ്റീവ് നൗണ് നമ്മൾ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈസ് എന്ന് വരിക. അപ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ, ആർ ഗ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിലിന് പകരം ദ കൗസ് അല്ലെ 4 cows ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ആർ ഗ്രേസിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഇത് നമ്മൾ ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ഈസ് ഗ്രേസിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. നൗ മിസ്റ്റർ രജനീഷ് സൺസ് ആർ ഗുഡ് പ്ലേയേഴ്സ്, ആർ ബോത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ്, ആർ good lawyers. You can add anything, but are good players I wrote. Now 8th one, the 2012 Olympics was held in London. All of you know that it was held in London. Now my mother's birthday, you can write your own mother's birthday. I hope you all know your mother's birthday. Okay, so write there, my mother's birthday is on June 3rd. I wrote my mother's birthday is on June. So I wrote June 3rd. Now the zip of my jacket has broken. The zip of my jacket has broken. Now next is complete each sentence with a suitable subject or predicate. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ദർ. ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. പ്രെഡിക്കേറ്റ് അത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ദർ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് ദർ. സോ ഡാഷ് വെർ പ്ലേയിങ് ഹാപ്പിലി ഇൻ ദ പാർക്ക്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ. ദ ചിൽഡ്രൻ ഇസ് ദ സബ്ജക്റ്റ്. വെർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ പാർക്ക്, happily in the park is the predicate. But the children. Second sentence, my grandmother. My grandmother subject കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ you have to use the predicate. Is 90 years old. Is 90 years old. Now next one, the squirrel. You know what a squirrel is? അന്നാർക്കണ്ണൻ അല്ലേ? The squirrel dash. The squirrel was chittering loudly on the tree. Means the noise that the squirrels make, that is called the chittering. അപ്പോൾ
The squirrel was chittering loudly on the tree. Now fourth one, dash is very untidy. Here subject is not given, but you can write anybody's room or anybody's house. Okay, so I wrote here Reena's room is very untidy. Now fifth one, the cake should be ready in half an hour. But the cake is the subject, should be ready in half an hour is the predicate. Next one, Deepti's bedroom. Subject is given there. So you have to tell something about Deepti's bedroom. What will you say? Is very beautiful, is beautifully decorated, or is very untidy. Okay. Now, next, seventh one, the topic of the debate. The topic of the debate, the subject is given there. Then will be announced tomorrow. Will be announced tomorrow. Eighth one, Arjun and Bhim were brothers. Arjun and Bhim are playing in the garden. Okay. Now ninth one, you have to use the subject. Dash went racing across the field. Dash went racing across the field. The child and his dog. The child and his dog went racing across the field. Now the 10th one, dash are types of flowers. Can give names of two flowers, roses and daisies. Roses and jasmine, anything are types of flowers. So with that, the grammar section is over of the first lesson. We have completed the first lesson. Now you have to study a composition, that is how to protect our environment. So if you can write your own, no problem, but I have given you one. I'll just read and explain it for you. Environment means the air, the water, the natural elements that we see around. എന്താണ് environment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Environment means the air, the water, the natural elements that we see around. The clean environment plays an important role in everyone's life and even in society. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലീൻ എൻവയൺമെൻറ്റ്, ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്താണ്, പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ, നമ്മൾ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അല്ലേ. ദ ക്ലീൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ എവ്രി വൺസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഇതിനൊരു എന്താണ് പ്രധാന റോളുണ്ട്. വൺ ഷുഡ് യൂസ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റീസൈക്കിൾ. വൺ ഷുഡ് യൂസ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റീസൈക്കിൾ. നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്ട്സാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. One should use the products that can recycle. The use of renewable sources of energy. Renewable sources of energy. എന്തല്ല അത്? സോളാർ എനർജി. ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കത് പിന്നെ വേറെ ഒന്നിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോളാർ എനർജി. ദെൻ വിൻഡ് എനർജി. ദെൻ യൂസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇൻഓർഗാനിക് അല്ലാതെ കെമിക്കൽസ് അല്ലാത്ത പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. എന്താ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീടനാശിനികൾ. നമ്മൾ പഴങ്ങൾക്കും വെജിറ്റബിൾസിനും ഒക്കെ കീടങ്ങൾ വന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. അപ്പോൾ അതെന്തായിരുന്നു? കെമിക്കൽസ് അല്ലാത്ത നമ്മൾ അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഓർഗാനിക് വേ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അത്? നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് വീണ്ടും വി ആർ കൺസ്യൂമിങ് ദാറ്റ്, നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് നമ്മളെ വയറ്റിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളം. അപ്പോൾ കീടനാശിനികളും വളങ്ങളും എന്താണ്? ഈ ചാണകം പോലത്തെ ഇതല്ലാണ്ട് കെമിക്കൽസ്, യൂറിയ, പൊട്ടാസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം അതിൽ എന്താണ് കെമിക്കൽ വളങ്ങളാണ്. അത് ഇടാതെ കണ്ട് നമ്മൾ കൗഡങ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസർ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. ദെൻ അവോയ്ഡ് യൂസിങ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ്. ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് മോർ ട്രീസ്. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ട് വളർത്തുക. അപ്പോൾ
പൊല്യൂഷൻ വരുന്നതും ഒരു പരിധി വരെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ടേക്ക് ഇൻ ദ പൊല്യൂട്ടഡ് എയർ ആൻഡ് ഗിവ് ഔട്ട് പ്യുവർ ഓക്സിജൻ ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വെഹിക്കിൾസ് നിന്നെല്ലാം അധികം വരുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലത്തെ വിഷാംശമായ പുകകൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കലാണ് ട്രീസിൻ്റെ ജോലി. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലാന്റ് മോർ ട്രീസ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് അവെയർനെസ് ഫോർ ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് എ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഗ്രീൻ എൻവയൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനങ്ങളിൽ ഈ ഒരു നല്ല ബോധം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്സ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ടും എന്താ നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് ക്ലീനാക്കി വെക്കാൻ അവരെ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുക. വി ഷുഡ് ഗിവ് or spread awareness for the necessity of a clean and green environment. This is the composition on how to protect our environment. So you'll have your midterm exam soon. So start studying. Thank you.